everyone, here's Paloma. Oi, tudo bom? Meu nome é Paloma. Welcome to Whiteboard Lessons. Today, we're going to talk... Hi everyone, here's Paloma. Oi, tudo bom? Meu nome é Paloma. Welcome to Whiteboard Lessons. Today, we're going to talk about well-being in Portuguese. Okay, first, let's see the vocabulary. Bem. Bem means good. Muito bem. Muito bem means very good. Mais ou menos. Mais ou menos. Literally means plus or minus. Mais ou menos means so-so. Mal. Mal means bad. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem means not so good. Feliz. Feliz means happy. And triste. Triste means sad. Ótimo. Ótimo is the masculine form and ótima is the feminine form for great. Ótimo, ótima. Cansado. Cansado for masculine and cansada. Cansada is the feminine form. Cansado and cansada means tired. And last one is bravo. Bravo is the masculine form and brava is the feminine form. Bravo, brava means angry. Okay, now let's see the dialogue. Como você está? Eu estou bem. Como você está? How are you? Eu estou bem. Eu estou bem. I'm good. So this is a very basic conversation you have in Brazil. So let's see another ways you can answer the same question. Como você está? Eu estou ótimo. Or if you're a woman, you would say, eu estou ótima. I'm great. Como você está? Eu estou mais ou menos. I'm so-so. Como você está? Eu estou mal. I'm bad. Let's hear those examples again. Eu estou ótimo. Eu estou mais ou menos. Eu estou mal. Okay, now the culture and set. Another very common way to say how are you in Brazil is tudo bem? Tudo bem? Tudo bem is more casual and you can also take it as a rhetorical question. So if someone asks you, tudo bem, you usually answer, tudo bem. Tudo bem literally means all good. So someone asks you, tudo bem, all good, and you answer, tudo bem, all good. If you ask, como você está, it means that you're really interested to know how the person is doing. Do you remember how to say good? Bem. Bem. And how to say I? Eu. Eu. Do you remember how to say Eu estou. Eu estou. And how to say I'm good? Eu estou bem. Eu estou bem. Do you remember how to say very good? Muito bem. Muito bem. And how to
say so-so? Mais ou menos. Mais ou menos. Do you remember how to say bad? Mal. Mal. And how to say not so good? Não muito bem. Não muito bem. Do you remember how to say happy? Feliz. Feliz. And how to say sad? Triste. Triste. Do you remember the masculine way to say great? Ótimo. Ótimo. And the feminine way to say great? Ótima. Ótima. Do you remember the masculine way to say tired? Cansado. Cansado. And the feminine way to say tired? Cansada. Cansada. Do you remember the masculine way to say angry? Bravo. Bravo. And the feminine way to say angry? Brava. Brava. In this lesson, you learned how to talk about well-being in Portuguese. Thanks for watching, and I hope to see you at PortuguesePod101.com. See ya! Até mais! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.